So I applied to US colleges through Common App. The सानोवाला बोकेर गएको थिएँ अनि they told me that no you हैन, we need to get that. And yeah, I did prepare for those questions, but on the interview day it was completely opposite. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Sugman Pandey. So I had given my US visa interview on May 29, which is almost 2 months. So yeah, that's crazy. So yeah, let me tell you my story of the interview, like how I prepared for it and how it went. So I applied to US colleges through Common App, which is basically a website where you can apply to different colleges in the United States. So yeah, I did apply through that, and I did apply to like 8 to 10 colleges, out of which I chose Rowan, and Rowan chose me. Let's talk about how I prepared for the interview. So for my interview, I practiced like common questions, which were why this major, why this university, and what are your plans after graduation. And yeah, I did prepare for those questions, but on the interview day it was completely opposite. So I'm going for major in biological science in Rowan University. So yeah, I did a little bit of research about the program of biological science. So these were the questions that I practiced, and let's talk about the interview day. So I was a little bit nervous, but I was like, boy huncha nabhai hunदैन kind of feelings आइरहेको थियो. My interview was at 9 a.m. I guess. Yeah, and I reached embassy at like 8:15. Yeah, there was a huge line in front of the embassy. And त्यसपछि चाहिँ म गएँ अनि लाइनमा बसेँ. अनि लाइनमा बसेँ अनि फेरि त्यो एउटा फर्म निकाल्ने अनि पासपोर्ट साइज फोटो निकाल्ने भनेर मान्छेहरू बसेको हुन्छ त्यहाँ होइन, 2-3 जना. अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ भनेको थियो यो फर्म निकाल भनेर, अनि पासपोर्ट साइज फोटो पनि निकाल भनेर भनेको थियो. अनि त्यसपछि मैले निकालेँ. अनि त्यसपछि मेरो पछाडि चाहिँ अर्कै लाइक स्टुडेन्ट नै अरू चाहिँ हुँदै हुनुहुन्थ्यो, इन्टरभ्यूकै लागि बस्नुभएको. अनि त्यसपछि उहाँले देखाएन दुईवटा है फोटो भनेर, अनि 2टा फोटो निकालेको थियो. बट मैले ल्याएको फोटो चाहिँ एकदमै सानो थियो, त्यो नर्मल साइज हुन्छ नि त्योवाला थियो, त्यो चाहिँ हुँदो रहेनछ. लाइक I had researched about that, but I completely forgot that. And so मैले त्यो सानोवाला बोकेर गएको थिएँ. अनि त्यसपछि they told me that no you हैन, we need to get 2:2 passport size photos. And I was like, really? And I ran outside to my brother who was waiting for me, and then I told him, and we went to the photo printing shop, which was like in front of the embassy only. So yeah, and I came back with the new photos. And अनि फेरि एकैछिन लाइनमा बसेँ होइन. अनि पछि म त भर्खरै गएको हो भनेर अगाडि गएँ. अनि पछि फेरि बस भनेर एकैछिन हल्का फेरि लाइनमा बसेँ. त्यत्रो लाइन सकिसकेको थियो, यो पनि फेरि बसेँ. अनि पछि ल अनि त्यो सबै भयो. अनि पछि भित्र गएँ. अनि आई वाज लिटल बिट नर्भस. सो मैले चाहिँ त्यहाँ केएमसीकै साथी पनि भेटेको थिएँ. सो सी वाज रियली नाइस. अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूको पालो आयो. I was like very nervous. Like इन्टरभ्यूको पालो आउँदाखेरि चाहिँ नर्भसनेस हुँदो रहेछ होइन. अनि म चाहिँ त्यो कालो कालो घुँडुलो कपाल भएको उहाँकोमा परेको थिएँ. आई डोन्ट नो इज इ इन्डियन अर अमेरिकन. सो या उहाँकोमा चाहिँ परेको थिएँ. उहाँसँग चाहिँ मेरो पहिल्यै आई कन्ट्याक्ट भइसकेको थियो कि, लाइक आई न्यू हि नोटिस मी काइन्ड अफ भाइब्स आइरहेको थियो होइन. अनि पछि अनि पछि त्यो उहाँले चाहिँ रिजेक्ट गरिराख्नु भएको थियो, रिजेक्ट नि गरिराख्नु भएको थियो, एक्सेप्ट नि गरिराख्नु भएको थियो. त्यो दिन चाहिँ लाइक त्यस्तो धेरै रिजेक्सन नै थियो जस्तो चाहिँ लागेन बिहानमा. अनि त्यसपछि आई वाज लाइक उहाँकोमा चाहिँ नपऱ्यो हुन्थ्यो, म जस्तो टाइप आइरहेको थियो होइन. बट इट वाज लाइक कम्प्लिटली अपोजिट, म उहाँकैमा परेँ. एन्ड देन लाइक आई वाज रियली सक्ड. लाइक हि टोल्ड मी नमस्ते बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ, लाइक ए भगवान्. अनि त्यसपछि मलाई त कस्तो अक्वर्ड फिल भयो कि होइन. लाइक म त अब हाई हाउ आर यु गर्छु होला भनेको. अनि पछि हे नमस्ते बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ कस्तो लागिहाल्छ नि त. अनि आई वाज लाइक म के भने नि हात छैन कि मलाई. अनि त्यसपछि
हेलो गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई ग्रिट नै गरेन जस्तो लाग्छ मलाई आई डोन्ट नो अनि त्यसपछि आई जस्ट स्माइल्ड बिकज आई वाज लाइक यु नो लाइक डिड यु रियली स्पिक द्याट भन्ने भाइब्स आइरहेको थियो होइन सो या त्यस भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ हि लुक्ड एट माई डकुमेन्ट्स अनि उहाँले वाइ दिस मेजर सोध्नुभयो जस्तो लाग्यो होइन लाइक यही रिलेटेड नै थियो कि मैले त्यो कोर्सकै रिलेटेड थियो वाइ दिस मेजर अर मेबी वाइ बायोलोजिकल साइन्स भनेर चाहिँ सोध्नुभएको थियो अनि आई वाज लाइक सो या वेन आई वाज इन माई हाई स्कुल आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन बायोलोजी अनि लाइक मैले चाहिँ 3टा चिज मेन्सन गरेको थिएँ कि लाइक हाउ ह्युमन बडी फङ्सन्स अनि त्यसपछि हाउ टु क्रिएट फार्मास्युटिकल एन्ड स्किन केयर प्रडक्ट्स भनेको थियो होइन बिकज माई फिल्ड इज इन्टु द्याट लाइक बायोलोजिकल साइन्स गरेर पछि मेडिकल साइन्टिस्ट हुन मिल्छ भनेर चाहिँ प्रिपेयर गरेको थिएँ मैले अनि सो या मैले त्यति भनेँ अनि त्यसपछि लाइक वाट प्रडक्ट्स भन्यो होइन अनि त्यसपछि स्किन केयर प्रडक्ट्स भन्यो होइन अनि त्यसपछि वाज लाइक सो यु आर इन्ट्रेस्टेड इन स्किन केयर प्रडक्ट सो एन्सर एन्ड आई सेड या एन्ड आई वाज लाइक वाट्स यर फेभरेट स्किन केयर प्रडक्ट and I was like, I smiled, like throughout the interview I was smiling because I was like, I felt like I was having a conversation rather than an interview when he asked like, what's your favorite skincare product? मैले एकछिन सोचेँ होइन म के भनौँ ला भन्ने भयो होइन and I said probably a sunscreen भने यस्तै भने कि मैले probably a sunscreen भनेर भने होइन sunscreen भने अनि पछि या भने अनि it was like can you tell me different types of sunscreen भन्यो मैले होइन अनि I was like yeah physical and chemical sunscreen भने अनि त्यसपछि like types of sunscreen सोध्नुभयो अनि त्यसपछि I was like some contain SPF 30 40 50 60 and PA++ यस्तै भने अनि त्यसपछि चाहिँ can you differentiate between physical and chemical sunscreen भन्नुभयो अनि त्यसपछि I was like के सोधेको होला भन्नुभयो but thankfully I knew the ingredients that are used in the sunscreen so for physical sunscreen I said like मैले एउटा सनस्क्रिन लिएको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ भनेको थियो कि त्यहाँ इन्ग्रेडियन्ट्स बाहिर नै थियो लाइक 3टा इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ भिजिबल नै थियो राम्रोसँग सो आई न्यू द्याट एन्ड आई सेड जिङ्क अक्साइड अनि अक्सिबेन्जन अनि एउटा चाहिँ के भनेको थिएँ बट आई सेड इट इन द फिजिकल सनस्क्रिन बट द्याट वाज केमिकल सनस्क्रिन एन्ड लाइक फर फिजिकल सनस्क्रिन आई सेड दोज इन्ग्रेडियन्ट्स अनि त्यसपछि केमिकल सनस्क्रिनको पाला आउँदाखेरि चाहिँ ला त्यो त केमिकल सनस्क्रिनको पो हो भन्ने भयो अनि त्यसपछि एन्ड हि वाज लाइक यु सेड रङ बट एटलिस्ट यु एन्सर्ड भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि आई वाज लाइक बिग्रियो भन्ने भइसकेको थियो मलाई बट आई वाज लाइक यु नो बिग्रियो जस्तो नि होइन तर आई वाज लाइक हि इज इम्प्रेस्ड द्याट आई एन्सर्ड rather than I stood like saying nothing. Then I again smiled and so yeah, and he asked me about my finances. I said him all and he went to like he did like this and there was the green slip and the yellow slip. It was like having a conversation rather than an interview. So I completely forgot and I just looked at it and it was like he gave me the green slip. I was like, oh my god, what the hell does this happen? So yeah, I was really excited and I went outside and meet my brother and he also was really happy because he had really helped me a lot to apply to the universities. So yeah, that was my visa interview story. So I hope you guys like this video and don't forget to like, share and subscribe. Until then, bye bye.